Guys, you are never in a million years gonna guess what was just delivered to Jin and I this morning, all the way from Chicago through a blizzard. Kia! The Kia! Korea's pride and joy gave us a 2023 SX Prestige X Pro V6 all-wheel drive Telluride. Oh, look at this. Wow. Thank you a million times, because without you guys, we would never ever in a million years even be able to touch a vehicle like this. This thing is worth more than my college education. You know that? By the way, did you match your shirts with that color? I didn't know it was gonna be blue, but I love blue. Blue is like my favorite color, one of my favorite colors, so it's just perfect. This thing's so fancy, the mirrors pop up as soon as I walk close to it. Okay, guys, if you followed our channel, you know that I drive a 2007 dinky little sedan that is barely functioning, okay? This is a huge upgrade. I cannot even believe that I'm breathing the same air as this Kia Telluride. This isn't even available in Korea, right? Yeah. So for all of our Korean subscribers, this is also new to you guys, right? Yeah. Okay, let me catch my breath. Because this is completely new to us, we haven't even touched it yet, I think we should do some first impressions. What do you think? Welcome aboard. Oh my goodness. The seat even moves. Oh, this is so fancy. This feels so luxury. Look at this. Oh my gosh. Leather steering wheel. In my car, it would have been broken at this point if I did that. I want to turn this bad boy on. Can I? Yep. Can I do the honors? Yes. So quiet. This car is giant and it started like that. My car is louder when I turn it on. Look at this gigantic screen. It's just seamless. Wow. So fancy. I don't deserve this. I also read that, oh, I can see it. There's a 10-inch head-up display here. Yeah. So I don't have to go like every 2 seconds when I'm driving. Yes. Oh, and there's a skylight. There's 2 skylights. Sunroofs. Sorry, I don't even know the lingo because I'm so not fancy. This is my first time ever touching something so luxury. I'm sure there's a button here for sunroof. But it's winter. I don't need to use the sunroof. I'm just excited that it exists at all. Okay? We haven't even gone on a test drive yet, so I think we should do that. But let's not do just a dinky 30-minute test drive. How about a 26-hour test drive to go visit my family in Washington State? How's that sound? Yeah, we're always extreme, so. 저희는 이 차를 받자마자 익스트림하게 미네소타에서 시애틀까지 26시간을 운전해서 논스탑으로 가려고 합니다. 아마 잠도 여기서 잘 것 같아요. 원래라면은 24시간 거리인데 어젯밤에 눈보라가 많이 와가지고 14인치 정도 눈이 쌓였다고 그래요. 원래라면은 노스다코타 쪽을 이렇게 지나쳐서 가야 되는데 사우스다코타로 가는 게 더 안전할 것 같더라고요. 그래서 2시간이 더 추가됐지만 사우스다코타를 통해서 가보려고 합니다. Okay guys, we're really gonna test the Telluride's storage capabilities because we're bringing all of this stuff with us. More than half are gifts for my family. Like all of this is gifts, but it's still a heck of a lot of stuff. So we gotta get on the road. We gotta get this packed up. Let's do this. Yeah, honey, where are you? Honey. 야, 베이비시터랑 잘 있어? Oh, I love my 공주. I'm gonna miss you. This is why I don't wanna go travel, because I love her. 짜잔, 차가 굉장히 커가지고 이거 선물들이랑 저희 짐이랑 다 들어가더라고요. Let's go. It's like completely full in here. We even put stuff in the back seat too. Look at this. We have food in here, food and snacks, drinks in there. You should drive. You're gonna give me the honors of the first leg? Why are you walking towards the driver's seat though? Oh. Chauffeur. Why, thank you, sir. Thank you. All right, we gotta get on the road. We're already behind schedule, which is
typical for us. So now I get to use the fancy navigation that I don't know how to use. Okay, hold on. 여기 지금 GPS에 25시간 걸린다고 그러는데 로드트립을 해보니까 밥도 먹어야 되고 기름도 넣어야 되고 화장실도 가야 돼서 한 여기다가 1.5배에서 1.3배 정도 하면 되더라고요. 그래서 아마 논스탑으로 30시간 정도 차에 있으면 될 것 같아요. This thing speeds up so fast. This thing has 6 cylinders. I don't even know what a cylinder is. That's just a shape I learned in geometry. What's a cylinder? Sports. Okay, we're going slow. Let's go fast. Yeah. Oh my god, it increased 20 miles in 1 second. 1 second. Oh my god. Ah! Not 1 second, but close to 1 second. Oh my gosh, this is scary. Okay, sport mode needs to go off. I don't trust myself. I was so nervous to drive this big vehicle because my car is so teeny tiny and that's what I'm used to. But this has so many safety features, I guess. Lane assist, it has parking assistance. It tells me if there's a car next to me. I know these aren't like new features, but they're new to me. So it's really, really, really helpful, especially with a vehicle of this size. Because it has lane assist and everything, I don't even have to hold the steering wheel right now. It's just driving. I'm going on a curve right now. It's just driving. It's so nice. And I turned the heated steering wheel on too. So fancy. And another thing, because I'm so tall, this seat came equipped with like an extender for my legs. This is so perfect for me. I haven't even told you guys the purpose of our trip and why we're even taking this Telluride so far away. And that's because since my mom passed away, actually I haven't seen anyone. Like I haven't seen any of my extended family. You know, coordinating everybody has been really difficult. So we just decided, you know what the heck, let's just go. Because if we don't go, we're never gonna go. So we're going. We're going now, even though there's a blizzard, even though it's 26 hours away. But we're riding there in style. 갑자기 중요한 전화가 걸려가지고 이것 좀 받고 시작할게요. 죄송합니다. 여보세요? 회장님 안녕하세요. 네네. 잘 지내시죠? 네네. 보내주신 차량 잘 받았습니다. 레이가 차 잘 나왔다고, 잘 나간다고 굉장히 좋아해요. 네네. 미국에서는 보증 기간이 10년에 10만 마일이라고요? 와, 미국에서 제일 기네요. 역시 회장님 통 크십니다. 네. 서비스로 썬루프도 넣어주셨다고요? 이거 안 넣어주셔도 되는데. 제가 이거 은혜를 어떻게 갚아야 될지 모르겠네요. 나중에 미네소타 오시면 제가 풀코스로 쏘겠습니다. 네. 네네. 들어가세요. 네, 감사합니다. 네. 회장님한테 전화 와가지고. Jin thinks he's so funny. Guys, I guarantee the president of Kia does not even know we exist. Okay? Maybe the president named Kia Raye after you. They forgot the E. 저희가 살고 있는 미네소타는 한반도 남북한을 합친 것보다 땅덩어리가 살짝 더 크다고 들었어요. 그래서 저희가 출발한 지 꽤 됐는데도 아직도 미네소타를 빠져나가지 못했어요. 작년 가을에 여기 지나갔을 때는 옥수수들이 한참 수확 중이었는데 겨울에 다시 오니까 그냥 스키장이에요. 그래서 운전하는데 재미는 없는데 이제 2시간 정도만 더 지나가면은 사우스다코타로 넘어갈 거거든요. 저는 개인적으로 사우스다코타를 한 번도 안 가봐가지고 뭐가 나올지는 모르겠지만 굉장히 기대돼요. 여기 차량 트림 정보가 나와 있는 종이가 있는데 미국, 캐나다 부품이 60%, 한국 부품이 35%래요. I guess it's the perfect Hanmi car for the perfect Hanmi boo-boo. Am I right? Yeah. Something that I really love about this so far for this drive is this screen. I didn't expect it to be this awesome, but the fact that it's slightly curved and slightly angled towards me means not only can I reach it really easily, but I can see it really easily.
And I just love that because I'm not super coordinated, but this is so easy for me. And I can just like listen to my music so comfortably. 저희는 방금 사우스다코다를 들어왔는데요. 여기 들어오자마자 스피드 리밋이 80마일로 바뀌었어요. 80마일이면 거의 130km거든요. 진짜 80마일은 처음 봐요. 되게 신기해요. At the next light, turn left. 웨이가 운전 오랫동안 했으니까 이제 기름 넣고 이제 제가 운전하려고요. 춥다. 갑자기 사우스다코다 오니까 왜 이렇게 추워졌죠? 미네소타보다 더 추운 것 같아요. 저 이제 기름 다 넣었는데 350마일 정도 주행할 수 있다고 뜨네요. 그래서 목표는 쉬지 않고 350마일까지 가기. 할 수 있을지 모르겠네요. Jin's driving, and I laid my seat all the way back. I'm stretching my legs, got my pillow out. Feels comfier than my bed, if I'm exaggerating. It's good. Usually when we go on road trips, we're sitting completely upright and sleeping in that position is the worst. This is so much better. I'm gonna sleep during Jin's driving shift. That way I'm well rested and I can continue on when it's time for me to drive. So, night guys. 한 4-5시간 전에 기름 만땅으로 넣었는데 그동안 한 번도 안 치고 거의 350마일을 운전해서 여기까지 도착했어요. 레이가 너무 많이 졸려하는 거 보니까 여기 기름 또 만땅으로 넣고 또 한탕 더 뛰도록 하겠습니다. I wanted to sleep, but I couldn't at all. Why? You know why? Because I am so nervous for Jin to drive in the United States. Like with the highway assistance and the smart cruise control, like it's same as the passenger. Like it's so easy. I'm so nervous, so I wake up every time you like move at all because I'm afraid that something's gonna happen. I also, because it got dark, I suddenly had a fear that there might be a deer or some other crazy obstacles or icy roads or snowstorm, so I couldn't sleep. Then do you wanna drive instead? No, I'm so sleepy. 기름값 여기 왜 이렇게 비싸? 기름 뭐지 이거? 여기 플러스구나. 보통은 여기 기름값이 제일 싼 거거든요. 근데 3.6이라 깜짝 놀랐는데 사실 3.3이었어요. 우와 추워. 진짜 운전하면서 느끼는 거지만 미국 땅덩어리 진짜 크네요. 이렇게 기름 2번 이상 채우고 여기까지 왔는데 아직 3분의 1밖에 못 왔어요. 오늘 내일 안에 도착할 수 있을지 모르겠네요. 제가 작년에 미국에서 로드트립을 거의 6,500마일 정도를 운전하면서 느낀 꿀팁인데 미국은 주마다 기름값이 천차만별이더라고요. 예를 들어서 캘리포니아 같은 경우에는 기름값이 엄청 비싸거든요. 지금 여기는 지금 3.3달러인데 아마 캘리포니아 지금 한 거의 5, 6불 내야 될 수도 있어요. 그래서 미리미리 기름값 비싼 주를 통과할 때는 그 전 주에서 기름을 가득 넣고 통과하시는 걸 추천드려요. 마지막 한 방울까지 탈탈. It was $50. Oh, it's not that bad. Yeah. Like The price per gallon is kind of high in South Yeah. Dakota. What the heck? In Minnesota, it's less than $3 per gallon. It's $3.50 here, or $3.30 here. Oh, you look so cold. You're like shivering. Get in the car. You okay? Poor thing. Why are you not wearing a jacket? Are you? I'm okay. I thought I married a smart man. Where's your coat, mister? If I'm warm, I'm gonna be sleepy. So I'm doing this on purpose so that I can freaking Wake drive up. more. Okay? Let's go. I married a man that eats beef sticks.
I feel like I don't even know him. Who is this man? My beefy boy. Papers and registration, please. 좀 부끄럽지만 이거 경찰한테 멈춰 세웠어요. 이게 한 5마일 정도 빠르게 갔다고 티켓은 안 주겠는데. Okay. So there's that for you. Okay. So yeah, watch the speed. From here to the bridge is 25. After the bridge is 35. Thank you so much. Like, really appreciate you being so kind. All right, you guys have a good night. Yeah, you too. Thank you. 그 경찰한테 풀오버 당한 거 진짜 오랜만이네요. 제가 미국에서 고등학교 때 운전하다가 18살 땐가? 그때 마지막으로 풀오버 당한 이후로 10년 만에 풀오버 당하니까 이제부터 진짜 집중해서 운전해야 될 것 같아요. 저 진짜 연속 2번 기름 만땅 채우고 700마일 정도 운전했어요. 연속으로. 진짜 힘드네요. 제가 태어나서 이렇게 운전 오랫동안 해본 적 처음인 것 같아요. 이제 700마일 정도 운전했으니까 레이랑 교대하도록 하겠습니다. 근데 레이는 자고 있어요. Why? I didn't even sleep at all. I just had my eyes closed the whole time. I'm so tired. 벌써 기름 3번째 넣는 중이에요. 레이가 교체해줬어요. You think you're gonna be okay? I'm fine. I never fell asleep, so I never got too tired. But we've been driving for 14 hours now. Somehow. Yeah. 14 hours. We're already mostly through Montana, but now we're going through like the mountain pass area, or soon we're going to be going through the mountain pass area, and that area could be dangerous, so I have to be alert. 레이는 지금 마지막으로 화장실에 갔는데요. 어젯밤에 밤새 운전하다가 너무 피곤해가지고 여기 주유소에서 이불 덮고 2시간 정도 잤어요. 지금 일어났는데 남은 거리는 565마일이고 3시 47분에 도착한대요. 진짜 미국 땅덩어리 진짜 크네요. 와. 그래서 오늘 목표는 4시 전에 커클랜드 시애틀로 도착하는 거. Let's go. 좀만 더 가면 된다. I did all the driving through the mountain ranges last night, but I had no idea it looked this beautiful. It was just terrifying. Giant boulders, ice chunks flying across the road, wind, and nobody. It was pitch black. Oh, I'm so sleepy right now. Can you see my dark circles? I'll drive from now, okay? What did you say? I'll drive from now, okay? Yes, I need to sleep more. Oh. 저희는 지금 몬태나랑 워싱턴주 사이에 있는 아이다호를 지나고 있는데요. 여기 아까 사인에 들어올 때 스노우 체인 required라고 써 있더라고요. 그래서 저희도 스노우 체인을 껴야 되나 하고 고민하고 있었는데 조금 더 가보니까 그 토잉 유닛만, 그러니까 트럭이나 트레일러나 뭐 그런 차들만 스노우 체인을 끼우라고 그러는 것 같더라고요. 물론 저희도 지금 트렁크에 스노우 체인을 혹시 몰라서 가져오긴 했는데 세단이나 SUV는 필요 없는 것 같아요. 지금 워싱턴으로 돌아가는 중인데 워싱턴은 산간 지역이라 이렇게 산길이 꾸불꾸불하고 완전 겨울왕국 같죠? 진짜 멋있어요. 근데 겨울이면은 이렇게 길이 가파르고 얼음 때문에 완전 아이스링크장이 된다고 그래요. 지금 길이 얼어붙어가지고 또 사륜구동 켜야 될 것 같아요. 회장님 보내주신 차에 사륜구동 넣어주셔서 진짜 너무 감사합니다. 덕분에 안전하게 레이 처갓집에 갈 수 있을 것 같아요. I'm not even kidding. I'm pretty sure this area is where many car commercials are filmed because not only is it so beautiful, but the roads are so windy and the conditions are so bad. So it's like a perfect example of how well their vehicles perform. So we're literally filming a car commercial in a car commercial place. Not intentionally, that's just how it happened.
It's pretty cool, and this place is so freaking pretty. 저희는 이제 워싱턴주에 진입했는데요. 이걸 어떻게 하냐면 지금 점점 숲이었던 게 사막으로 바뀌고 있어요. 그래서 서부 영화에서만 봤던 텀블위드라고 이런 게 돌아다녀요. 여기 좀 크진 않지만 좀 작은 게 돌아다녀요. 그래서 조심해야 돼요. 차에 기스나지 않게. 그리고 워싱턴은 레이 처갓집 식구들이 살고 있는 곳인데 굉장히 특이한 곳이에요. 서부는 여러분들도 많이 아시는 시애틀이 있고 바다 쪽이죠. 그리고 오른쪽으로 살짝 가면은 그 에버그린 포레스트라고 침엽숲이라고 해야 되나? 그런 게 엄청나게 많아요. 거기서 또 조금 더 오른쪽으로 가면 레이 그 이모네 댁이 살고 있는 앨런스버그가 나오는데 거기는 완전 사막이에요. 그래서 워싱턴주에 살면은 지루하진 않을 것 같아요. 이거 보세요, 이거. 저 이거 새 차인데 여기 워싱턴 돌아다니면은 여기 텀블위드들이 이거 엄청나게 돌아다녀요. 또 하이웨이에. 그래서 차량의 기스 엄청 많이 났겠어요. 아, 슬프다, 슬퍼. 이 차가 30시간 전만 해도 시카고에 있었던 차인데 지금 주인 잘못 만나가지고 워싱턴까지 거의 3,000km를 넘게 달려와서 지금 상태가 이 모양이에요. 많이 먹어. 고급 휘발유 못 넣어줘서 미안해.